Xin chúc mừng các bạn đã vượt qua được phần kiểm tra bài cũ Unit 2. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào phần nội dung chính của Unit 3, Engines. Phần đầu tiên đó chính là bài tập điền từ vào hình. Đây chính là hình của một động cơ. Và thông qua việc điền các từ vựng này thì chúng ta sẽ biết tên của từng bộ phận trong một động cơ là gì. Và chúng ta cũng có thể biết được các chức năng cũng như cách hoạt động của các bộ phận trong cái động cơ này. Đầu tiên, hãy nhìn cùng tôi vào bức hình này nào và lặp lại theo cô. Piston, piston, piston rings, piston rings, piston, piston rings, piston, connecting rod, connecting rod, crankshaft, crankshaft, piston, connecting rod, crankshaft, crankshaft, connecting rod, piston, piston rings, piston, valve, valve, valve spring, valve spring, valve spring, piston, valve, combustion chamber, combustion chamber, combustion chamber, crankshaft, connecting rod, piston, piston rings, combustion chamber, valve, valve spring, crankshaft, camshaft, camshaft, lifter, lifter, rocker arm, rocker arm, valve, valve, rocker arms, valve spring, crankshaft, connecting rod, piston, piston rings, combustion chamber, valve, valve spring, rocker arms, lifter, camshaft, cylinder head, cylinder head, block, block, cylinder, cylinder, crankshaft, crankshaft, flywheel, flywheel, block, block, piston, piston, cylinder, cylinder, block, block, cylinder head, cylinder head, piston, cylinder, cylinder,
block, block. Crankshaft, connecting rod. Piston, piston rings. Combustion chamber. Valve, valve string. Rocker arms. Lifter. Camshaft. Cylinder head. Block, cylinder. Flywheel. Now we'll look at the basic components of an engine. The main components of the engine are the engine block and cylinder head. The internal components of an engine include cylinders, the crankshaft, connecting rods, pistons, spark plugs, fuel injectors, intake and exhaust valves, camshafts, and a timing chain or belt. The Ford engineers have developed a split cooling system which enables a much faster heating of the cooling liquid by bypassing the cylinder block in the cold start phase. This leads to less friction in the engine, less fuel consumption and less exhaust emissions when the engine is still cold. The camshaft is operated via a drive belt immersed in oil. The effect again, reduced friction, leading to fuel savings.
Variable valve timing optimizes the gas flow through the combustion chamber at all engine speeds, in particular at part load and at full torque. It also enables the so-called scavenging process, whenever the intake as well as the exhaust valves are open at the same time. During this process, the combustion gases are flushed out. In addition, it benefits the turbocharger being stimulated by the airflow. The direct injectors of the second generation direct injection system are located centrally to provide a much cooler and denser fuel-to-air ratio, independent of the piston's geometry. This leads to a more efficient combustion and reduces fuel consumption. The direct injection enables multiple injections per combustion cycle so that the injection can be adapted to the effective requirements. The Ford engineers have designed an all-new exhaust manifold which is now integrated into the cylinder head. This lowers the exhaust temperature and provides an optimum fuel-to-air ratio even at. Cô vừa trình bày xong phần từ vựng của một động cơ ô tô. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau làm một bài tập để kiểm tra lại xem kiến thức của các bạn đã đạt được là gì nào.